美国大洛杉矶区的火阁继续在发烧，几啊千个有老无厝的民众爱去面对厝主来提悬租金，还是饭店来压悬费用。有官员就警告讲，若违法，互抓到一定会严办。一把野火将工园烧了了，一对爸仔囝转来想要清点财产，也毋过车一寸烧到乌乌变形的车壳，厝原本的位置是空，因真正啥物拢无啊！洛杉矶大火烧了了的面积比旧金山也较大。Never seen anything like it. 自野火爆发以来，包括主体公寓大楼、店家建筑物等超过12000栋建筑，也有一寡车互烧了了，真侪居民是有老无厝。也毋过满心期待中建。This is a lemon that I salvaged from my lemon tree. I'm gonna make lemonade out of this. I'm gonna rebuild. 也毋过这条路并无简单，已经有不少的厝头家业者趁机会加权继续。洛杉矶已经有数千人失去家园，无依无爱灾民表示面临天价的租金，加旅馆的大房费。英国广播公司 BBC 报道 ，Netflix 是经济部日落好体名称有帮助经纪公司的杰森·奥本海姆表示，伊有一位客户看一栋贵租13000块美金的厝，即马出价2万美金，也个政府6个月租金，结果厝头家开价23000块美金。加州有反压悬物价的法律规范，也毋过显然这个时阵拢无路用。Regarding any illegal activity that may be occurring in these areas, don't do it. The fact that anyone takes advantage of anyone who's been victimized already, whether it is burglary, looting, or any other crime, the U.S. Attorney, they are very eager to prosecute anybody involved in. 加州检察长邦塔对这种趁机会抢劫的行为真反感，警告法律禁止这种行为，会追究相关责任起诉，防破有罪人恐惊难逃1年的劳驾之灾。公司新闻吴伟廉编译。